tadza ngavati nzwirewo nyasha vambotiendesawo panze apa muone kuti zvinozokorereka here. Ingaiwo havana kuzidzokorora wani. Ngavatipowo mumwe mukana takatadza. My worry is of punishment. Of course, the relief is there and is tangible, but it cannot be acceptable to be taken from death penalty, which was our capital punishment, and impose a life imprisonment. So my question is life imprisonment lesser? Thank you very much. The reason why we are here as ministry is just to do a follow-up on this act, the Death Penalty Abolition Act, which was enacted in 2024 after a lot of consultations regarding the death penalty. I'm sure you all know that we call it a colonial kind of sentencing. It's not part of our culture. I've said that before. But this was imposed by the colonialists, and as a country we did not want it. But because we had embraced everything that colonialists gave to us as better than what we were doing things, the way we were doing things, we had accepted that death penalty is normal. But it is not normal. It is against human rights. We partnered with a number of activists who wanted to make sure that this was abolished. And we also want to thank the Second Republic, in particular His Excellency the President, who was really forthcoming and wanted to see this abolished because he was also a victim previously in history. So what we want to find out, what I just want to find out from you after this is how you feel about it. What does it mean to you after you now don't have a death sentence? Whatever sentence you have, how are you feeling about it? How does it translate in your life? Zvinoshanda kuipia zvapa muupenyu hwenyu kunzi hamusisiri padeath row. And muri kutarisa upenyu mberi zvakadini? And ndanga ndida futi kuziva kuti makakwanisa here kuita ma-appeals, because mutemo wacho unokubvumira iwo kuti munoapila kana sentence isina kuva ndiyo yamafunga kuti unoita zvakanaka, you also appeal. Irai kodzero yenyu iri muact yedu iyoyi. So it's just a dialogue that I want to have with you. I understand most of you have been sentenced to life imprisonment, but some were given terms. But they are appealable in terms of the act. I am not saying the sentences were wrongly done. No, they are done according to the evaluation inenge yaitwa mukoti nemutemo nemajaji and everyone else. But you still have a right to appeal against if you think it is whatever sentence you were given is harsh. But ndoda kunyanya kuziva kuti imimi muri kunzwa say after this heavy burden is no longer on you. Kana kuti kuda mamatotarisira makutoluka forward kutoenda kudenga fast mamatotarisira kuti beta tichingofa here tichingoenda kudenga ikoko, kana kuti ndoda kunzwa feeling yenyu emotionally zvinotranslata sei pamuri. Pandakauya panapa ndichangosvika kuministry, I came to this place. I was given I saw some of you, I was given a tree, an avocado tree. It's growing, and every time I look at it at my place, I say, this one, I got it from those guys. But I'm so happy that they were supposed to have died. At the time that they gave me, they were waiting to die. And now they are not waiting to die, they are living. You see? And I'm so happy that mutu uri kukura, muridzi wemutu uyu haachaurayi. So
ndinotenda zvikuru. Saka I'm just trying to engage you ndidzo kuti muri kuti what are your concerns and what else? My name is Robert Chikurubi. Robert Chikurubi. Prison number 424 of 25. That's my admission number. I feel deeply humbled to be awarded an opportunity to have such a nice dialogue with the permanent secretary in the Ministry of Justice, Legal and Parliamentary Affairs, and the entire delegation. I thank you very much. I just want to express my feelings. Firstly, I just want to thank His Excellency, the President of this Second Republic, Comrade Inmates, for his tough decision to abolish death penalty. I can pronounce or declare that this is a God-fearing leader. But I saw there is one who is the director in the constitutional chapter. Before I go any further, can you please allow me to directing my question to her? Yes, yes. Sorry. I just want to refer you in section chapter 8 of the Death Penalty Abolition Act and compare it with the provisions outlined in section 70, subsection 1, paragraph N of the Constitution. My worry is of punishment. Of course, the relief is there and is tangible, but it cannot be acceptable to be taken from death penalty, which was our capital punishment, and impose a life imprisonment as a substitute of death penalty. Of course, I benefited a lot with my colleagues, but if you look at the provisions of section 70, which I mentioned prior, it reads as follows. If a person has been tried and convicted with an offense, and later the offense is changed, that person shall or must not be sentenced as per prescribed punishment, but to the lesser. So my question is life imprisonment lesser? I thank you. Of the Death Penalty Abolition Act, Section 80, which you have quoted, sub-paragraph 3, it says the High Court shall impose upon a prisoner brought before it in terms of subsection 2 whatever sentence. And it also prescribes how the sentence is arrived at, the nature and circumstances, the personal circumstances, the interests of society, the length, the likelihood. So for us, this becomes a matter of interpretation by the courts
and we don't want them to get involved in how they then interpret. We don't want to get into the interpretation of this and how the courts work. But what I'm saying is, if you are not happy with the decision given, you then appeal to the next court. So, because we don't want to discuss. Got me right. I am not saying it's not normal or it's a court did wrong, but as a beneficiary, the sentence has been already abolished. Who are the beneficiaries of the abolition of the sentence? Yeah, that's why I don't want to delve so much into the interpretation. For us to interpret, the courts do the interpretation. I am sure your visit is to take note of what we think and our feelings, and we shall go and present it to the legislatures, isn't it? So I pray that you shall send my message as it is to His Excellency. We have taken note. Tiri vana vavo mhosva idzi ndedzeropa dzinopera nekuripwa pachivanhu chedu. Death penalty is an outdated form of revenge that cannot deter crime. Yeah, that's why it was abolished. Huh? That's why it was abolished. Kongozi pachilaifia generation yakasara to suffer the consequences of myself, one alone out of the family. Imagine. There is a need of another chance. Tiri vanhu vakambopindawo musituation yetungamiriri, vakatonzwikwawo sekuchema kwatiri kuita, vakatopuhwa umwe mukana. Tarirai pavari. Nyangwe zvedu tikanzi tatadza kusvika kana pachigaro chamurichi, but I am still a useful asset of the state. Am I wrong? Ngavati nzwirewo nyasha vambotiendesawo panze apa muone kuti zvinozokorereka here. Ingaiwo havana kuzidzokorora wani. Ngavatipowo mumwe mukana. Takatadza. Maoko mausiweda achigara. Tunzwa kuti muri kufila sei? The details of this, I think Chigumba ataura the expression of the law and what he thinks. I think he has almost spoken for everyone. But kuti muri kunzwa sei, kufambira here and what have you is what we would want to know. LegalAnd 566/25 chekutanga kufara zvikuru chitenda president nemastakeholders vese maparliamentary nevamwe malawyers vakakontributa kuti death penalty iabolishwe. Seine hangu inisent kwangu ndakati sina hope yekuti kana ndingazovanawo kana mukana wakadai ndichange ndiri jeri rakaita sei munhu ndaigara ndiri one. So kumbira unotitenderawo kuna president zvakaita basa kwanamatira kuti vawane mazuva akawanda, Mwari vatutsire mazuva akawanda. Asi situation kunobva right mausati kugara nawo zvakanaka vari friend, but takuona kuita zvimwe zvese zvinoitika tikaita, asi chitemo kwakazara kurarika zvakadai. Asi hapana hapo problem because ndo time Kutenda nai. Yes. Makadi henyu. Ndronzi does matter for namba zangu dzejeri 5/17/25. Chakutanga ndakasungwa 2014. Ndakagara pa death sentence 7 years.
ndoda kutenda president nezvavakatiitira munguva yatanga tiri padeath sentence asina tarisiro yekuti change ndichisunungurwa. Ndoda kutenda mutungamiriri wenyika panguva yandakatongwa ndagara padeath sentence for 7 years asina tarisiro yekuti ndichange ndichisunungurwawo ndichipiwa umwe mutongo. Ndakapiwa 78 years ndoza ndiri kupika right now. Saka ndangoti ndomutungamiriri wenyika mwari avaitire zvakanaka. Officer command makati tiwane zvimwe zvinhu zvokuita tichipfeka hedu majeri edu. Arizvo ndakwanisa kugadzirawo mhuka mitupo yakasiyana-siyana yevanhu dzandinadzo. Right now as I speak ndine shumba hombe yandatogadzira president nditori naye izvozvo yakatopera. Zvokuti kana ichikwanisika kuti iende kwavari ndaikumbira kuti muitakure inosvika kune mutungamiriri wenyika. Ndoshumba yamagadziro ane mukomana anga padeath sentence ndasimaita vhore. Munotenderawo mwari aitire zvakanaka. Mamwe mashoko ekutenda 415-25 ticharangodzira kufunga chayamaoko ndabvira panapa ndina kutenda basa rakaitwa nemutungamiriri wenyika nemasungamidzo munangagwa. Ndinotenda zvikuru vakatikuonera vakatisopa mutongo werufu. Ichokwadi kuti ndakapara mhosva inotarisana naizvo inofana kutongwa kwendembo but nekuda kwenyasha dzaMwari dzakapfeka muna baba emasungamidzo munangagwa nevamwe vese vanoshanda navo zvakaita kuti tikwanise kubva mumapozisheni nyaya yekuti zvisvikopa ndiri nhasi ndakabvisirwa mutongo welife, ndakabvisirwa padeath penalty, ndadhaa mulife, ndakukwanisa kuraramawo mukati society yaiti ndaitangira panapa kutanga kurarama nevamwe vasungwa nandaparadzadzwa navo. Saka handikufara zvisingaite zvisingabviri. Chandinonya kuramba ndichinyengeterera ndechekuti naivo baba ivava mutungamiriri wedu apiwa mazuva akawanda ekurarama kunyange vakura zvavo asi ngavawedzerwe mamwe mazuva. Kuti Mwari ndo zvavanotaura kana munhu aitiro chakanaka anofana kungoitiro chakanaka. Kuno kwatigere kumajeri kuno kwatakauya kuno ndakasununguka zvakanyanya. Nemadzishe edu atigere nawo kubva kuna officer jaji wedu kusvika pane mubiki officer vane zvakawanda zvari kudzidzisa tiri panapa. Takatotangawo mabasa ezvikoro panapa kutotiwo makombiyuta vanoda vakasununguka kudzidza vari kutozviwana panapa vachitigara zvakanaka tichinodzoredzwa nemaofficers aya. Nekuti ndakambobvunzwa last time pandakambouya kuti nesocial media vachindibvunzawo tinogara sei nemadzisha aya. Takambonzwa kuti kujeri kunobikwa sadza nesimende. Aiwa hakuna zvinhu zvakadaro. Kunotobikwa sadza rokuti tika ndatopiwo sadza rangu ofisi kana ndichitora ofisi yemugarapa timbodyawo sadza vanotodya 2-3 musuwa tiri tese. Saka handiri kufara zvikuru. Ngavachevaramba vachingosundaidzawo tisvike patakatarisira kuti tichasvika nerimwe ramazuva. Saka ndinotenda. Thank you. Ndakutendai vose muri pano funga ndiri vamwe vakasika mudori tinzwauzaiwa makore tapiwa makore ezhinji. Saka ndoda kutenda zvakaitwa napresident. Tobuda kumashure tichibva kumusha pakauya vana Ruben Baro. Ndakanga ndisati ndasvika panguva yekunyatsoti ndinzwe kuti chii mangu nezvakaitika. Ndataure ndichiti pandakanzitaurai tichitenda nguva yekutanga handida kusvika ndichitipa kutenda president. Ndakatanga ndataura kuti mese mukundoona ndiri pano handina mhosva yandakapara asi ndiri pano. Dzaive shungu dzangu zvechokwadi kusvika pano zvamukundoonera handina mhosva yandakapara asi handizvo zvatakanzi titaura. Saka izvo ndakutenda nokuti ndakunamata kuna Mwari tichiziva asi ndiri pano tinoziva kuti kana mubhaibheri Joseph wakaedzwa akapfekedzwa evidence nebhachi rere akanzi anga anditora aitodiwawo asi akanzi bhachi rake akapfekedzwa evidence akaenda mujeri. Asi Mwari vakanga vainaye vachiziva chinangwa chavo naJoseph. Ndakazvikanda munguva yaJoseph kureva kuti zvino
shamari dzangu dzese dziri pano nemaisi vanotinikira pano kubva kumukuru wedu pano kusvika pasi handina kana problem ndakazozviona kuti ndiri Joseph sekuti ini ndege inini ndinoziva kuti ndakasvika pano sina mhaka yandakapara asi ndoda kutenda president wedu sezvambotaurwa apa kuti wakabvawo neko kunomira musho because 2 days chete munhu ukagara 1 room uri wega kusvika mangwana unogona kutodaidzira chiuya muchitiuraya wakwana but ukazoenda nguva yako kuti unenge wakagara mochiona zvikuitika nekupawo chikafu nemagariro akaita nemarihabhu edu nechaplains neivava vanotichengeta vakakonzeresa kuti vanhu vazhinji vave neupenyu hwekutarira kumberi kusvika kuna president nevakuru vedu nezvatinge chiitira saka ndoda kutenda hangu kuti kunyange kana zvichakuda panze pane vamwe tiweduwe dai vanhu vanamatawo pano panogona kupinda 30% yemunhu asina completely asina chaari kuziva but mhepo dzakaipa dzinomupfekedza mbatya dzinomupfekedza evidence but akanga achiziya bhaibheri hapana chisimo takazoerenga rimwe vhisi rakatifadza nevakomana atiri buku rakanzi pa102 psalms 17 kusvika pa20 svika ndichatarisa mumakore ndigotarisa vana vari kuchema vakatongerwa rufundo wasunungu kungodaiwo takasunungurwa tikatarisa denga racho tikareva saka toda kutenda nyika yedu dai vakomana nevana vadiki vari panze izvo zviri kudhaka zvichiongotika zvimwe takazvionawo zvimwe vari kuti ndo vazhinji vari kumachira nokuti dai kukunzi mapurisa masabhuku nana mangwana vagonawo kuti dzimwe nyaya ngadziperere kwasabhuku dzimwe ngadziperere kwamambo dzimwe ngadziperere kumapurisa anogona kuti makatsi kwake kudzokera kuti gozimuno muna vana adiki kamwana kakadai uzonzwa nyaya yakarugara navo ma63 years machichi tunyaya zinafanira kusvika kuno tiri kusvika vana vadiki vakadaiswa nenyaya yezvinodhaka zvimwe zvacho zvitokonzereswa nevavanogara navo vanenge vachizvita saka kunyanya toda kuisa nyaya iyi kuna president ndinokuziva zvinzi kune chakati for it chakati for it takudawo prisoners for it tikuida iyo because tingava pemhosva vakomana vese but mumwe anokonzereswa kuita mhosva mumwe anopara achida mumwe haana kupara but tangotenda kuti tiri funo ini ndiri kuzviziva even pandakakwakondemo kuti nezita rajesu tichadzokera kumhuri yangu naizvozvi life iri nezvamuri kuita izvi mukutosendera so pane zvandiri kuziva pamberi apo kana zvikaita 10 years kati asi tiri kuenda kumba tigonorayira vese vachanorayira vachirayira nyika yaita zvakanaka iyi ivo vanhu vari muno muvese panze apa vamunoona famba nemotikari dzine mavhiri kumashure vaira hapana asina kuya nepano hapana asina kuya nepano panodzidzisa zvakaipa nezvakanaka nezvinodiwa nezvekudzidzisa vanhu pano The purpose of our tour is, as a ministry, our ministry administers the Act, the Abolition of Death Penalty Act, and because of that reason we are on a tour to evaluate what has been happening, the impact of the resentencing that was done. We were, I think, engaging with the inmates to find out what they feel after the death penalty was removed on their backs. Some were sentenced to life in prison, some have been given 17, 8 years, 36, and all manner of sentences in line with the abolition of Death Penalty Act. I'm so excited that most of them are very happy. They thank His Excellency the President for the act. They also thank the ministry and everyone and the legislators who ran around to make sure that the law was in place. So we are very excited. We have also been able to tour the gallows where people were being executed. It was a humbling moment for myself and even my delegation. And I want to thank God that these people are still alive, because they themselves are thanking God, they are thanking God, they are thanking government, they are thanking the Second Republic, because most of them had lost hope because they knew they were going to die. They are looking forward to a better future. Most of them are looking forward to even leaving this place and going home. Someone gave a testimony that they were living alone in a room since 2014. And they were saying staying alone in one room for 2 nights can be a nightmare. And they're so happy that they are now living with other people, despite the fact that they are still in prison. So I think for us,
we are responding to issues of human rights. This is quite inhuman that no one should be sentenced to death. We are also saying this was a colonial imposition where people had to be killed, I think due to political reasons before. But us as a people, we used to Kuripangos, if you know it. I don't know how to put it in English, but we used to do that. So we are happy that we have become ourselves. We have done what we really would have wanted to do, but because we thought whatever the colonialists had brought was the best, we had embraced the death penalty, but it's anti-us as Africans. I'm also happy that when they have been sentenced to some years in prison, they could also be eligible to some leniencies that are given maybe in the future. So we are optimistic that they may end up out, and most of them are saying they've repented, they will never do what they did, and they allude these things to Mamepo. There are spirits that lead people to do something. So it's been worth our while, particularly it's been worth my while, because I'm the operations person in the ministry. So we coordinate all stakeholders to make sure that the resentencing happened, and I'm happy that this is good for us as a ministry and as a country. Okay. I wanted to find out, all in all, how many of them were on death row and how many have been resentenced? 48 total. A total of 48 were on death row, and I understand we are only left with the 3 who have not been sentenced as yet.